ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹോഗ്വാർട്സിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ലോഡാവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിങ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സ്ട്രീമിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കുറച്ച് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പരിഹരിക്കാനാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ ശ്രമം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്, സാറിൻ്റെ റൂമിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഡോറിന് കുറച്ച് ടെക്സ്ചർ കൂടിയോ എന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാണുള്ളത് ആക്ച്വലി. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്ചർ മാത്രം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇതേ പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. I transfigure my porter. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ എത്തി ഗൈസ്.
വീണ്ടും അടുത്തതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോഡിങ് ടൈമാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യണം. താഴെ കാണുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്വയറാണ്. സ്ക്വയറിലാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾ. നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മാറിപ്പോയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതിനടുത്താണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് മാറിപ്പോയി. സോറി ഗൈസ്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഗെയിം പ്ലേ. വാച്ച്. നമുക്ക് ഹെർബോളജി ഗ്ലാസ്, ബയോളജി പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ഹെർബോളജി. അപ്പോൾ ഹെർബോളജി ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ക്ലാസ് അല്ല, ക്ലാസ്. വേണ്ട, നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ ഹൗസിലെത്തി. She growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bone. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ഓക്കെ, മാൻഡ്രക്കിനെ നമുക്ക് പുള്ളി. അയ്യോ, ഒരു കൊച്ചേർക്കൻ. Quickly, place your mandrake in the new pot and prepare the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. ഇത് തൂക്കിട്ട് വെക്കുന്നതാണോ Now സ്പ്ലെൻഡിഡ്? for our എന്തോ next ഒരു പണി task, കിട്ടിയല്ലോ. we'll be planting dittany at our പ്രൊഫസറേ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്തിനാണ്? grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. ഓക്കെ, I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow.
Okay. Let's see Plan how to ചെയ്യണമെന്നാണ് balance my പറയുന്നത്. star thistle arrangement. Dictanies Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld Okay. potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Okay. ഇത് നല്ല ചെടിയാ. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. ഒരു cabbage You'll കൂടി find വെക്കണം. that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. എന്നാ Here, പിന്നെ dear, അങ്ങോട്ട് and let them കൊടുക്കാം. have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. അത് ശരി. ലിയാണ്ടർ പ്രവൃത്തിനെയാണ് കാണേണ്ടത്. ഇവനാണോ? Hello. അല്ലല്ല. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? ഇത് എന്താണ് സ്ഥലം? Your duel with ഇത് Sebastian. നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ വെക്കുന്ന And he's സ്ഥലമല്ലേ? good. Thinks he's really Actually. good. But you outright slaughtered him. താഴോട്ട് It was വാ. brilliant. Oh, ഒന്ന് എടുത്ത് ചാടിയാലോ? Oh. വേണ്ട, മരത്തിൽ കൊടുക്കും. thank you. I knew. Here we are. Home of the Ah, Chinese it. chomping cabbage. Go on. ഇതെന്താണാമ്പോ? Now, see that dummy? ഓ, cabbage, cabbage. Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. എല്ലാം എടുക്കാം, എല്ലാം എടുക്കാം. Attack the target dummy with a chomping cabbage. അതൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഹോൾഡ് ഇത് ആൻഡ് ഓക്കെ. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum gardened last year to keep the gnomes out. ക്യാബേജ് Did കൊണ്ടുള്ളത് save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. ഇങ്ങോട്ട് വരൂലേ? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. അത് ശരി. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. ക്ലാസ്സിൽ പോകണം, Take your പഠിക്കണം. time. പോയി I'll see you പഠിക്കണം. back in class. ചെടി ഇതിനൊക്കെ എറിഞ്ഞ് കളിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ വഴി, ഇത് ഏത് വഴി കൂടി പോകും? ഇങ്ങോട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ വഴിയില്ല. ആ, മേളിലോട്ട് പോകാനാ. അതാ ഇതുവഴി പോകാം കേട്ടോ. ഡോറൊക്കെ തുറ. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide സീറ്റ്സൊക്കെ ഒരുപാട് gloves, സമയം എടുക്കും. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. ഓക്കെ. മാഡം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. ശരി. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പാസ്സായി. But those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me. The best time to plant ഇങ്ങനെ a seed. മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടന്നൊന്നും എത്തൂല.
അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വേൾഡ് മാപ്പിൽ ആണ് കേട്ടോ. അതിലൊരു സീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻവെൻറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. പക്ഷേ ഹോക്സ്ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഹോക്സ്ഫീൽഡ് അല്ലല്ലോ പോവേണ്ടത്. മാപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്കല്ലേ പോവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി പോവാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ നടക്കാതിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുവരെ ചെന്ന് എത്തി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. അതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് നമ്മൾ ആ ഒരു വേ പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ട്രാവലിംഗ് ടൈമും ഇതുമെല്ലാം കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്, അടുത്ത എന്ത് ഗെയിമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസിയാണ് ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അസാസിൻസ് ക്രീഡ് മിറാജ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡെലിവർ അറ്റ് ഓൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമുണ്ട്. അത് കുറച്ചൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സിൻ്റെ ഗെയിമുണ്ട്, ഈസ് കോമ്പാറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ലൈവ് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി തൊട്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ ടൈം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റൂട്ട് മാറിയെന്ന് തോന്നുന്നു. താഴോട്ടായിരുന്നതാണ്, ഞാൻ മേളിലോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഇനിയിപ്പോൾ താഴോട്ട് പോകണം. കാരണം ഈ ഒരു വലിയൊരു റൂമിൽ ഇത്തിരി പാടാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, വേറൊരു വിഷയമുണ്ട്. അടുത്ത് തന്നെ തന്നെയാണ് ഗൈസ്. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. ബിഗൻ വെൽഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക്. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ഒരു ഹോർക്കിലം ജ്യൂസ്, വീണ്ടും കുറച്ച് ഹോർക്കിലം ജ്യൂസ്. ഇനി കുറച്ചിങ്ങനെ കറക്കി
കറക്കി ഒരു വഴിയായി. അയ്യോ, പ്രൊഫസർ നോക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your എല്ലാം കിട്ടുമല്ലോ മിക്കവാറും. എല്ലാം കിട്ടും. മുട്ട ഇനിയൊന്നുമില്ലേ? അടിച്ച് തൂത്തുവാരി. precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. പോഷൻ ഫിനിഷായില്ല. ഇനി അടുത്ത് എന്താണാവോ ഉള്ളത്? Should you chop the kidney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Okay. ഹോർക്കിലമ്പ് ജ്യൂസാണ് മിസ്സായിട്ടുള്ളത്. ആ ഹോർക്കിലമ്പ് ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയാണ്. Fine job brewing your first Wiccanweld potion. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. സ്റ്റേഷനിൽ സാധനം. ഓക്കെ, എൻഡ്യൂറസ് പോർഷൻ ബ്രൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം. ഇപ്പം എല്ലാം റെഡിയാവും. കറക്റ്റായില്ലേ?
Okay. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Gravity stop! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new